What's up dreamers, welcome back to another video. And 4 feet tank is ready guys. I mean almost ready. Just so that tank easily build हो मैंने इसका stand थोड़ा आगे किया so that I can access all the sides. And let me first give you a small rundown of the stand. It's a 3 feet by 4 feet by 2 feet. And the tank is 3 feet by 2 feet by 2 feet. And here I'm using 12 glass. And this is the silicon I use. And now let's move on to the 4 feet tank build part. So first I disassembled the aquarium, and as it was a big aquarium, I took my father's help. And silicon tube की टिप को मैंने थोड़ा सा कट कर दिया so that I get the thick layer of silicon on the glass. And to start with, मैंने एक्वेरियम के बैक पैनल के बॉटम में और राइट साइड में सिलिकन अप्लाई कर दिया. एंड उस पैनल को बहुत केयरफुली बॉटम पैनल के साथ में स्लाइड करके चिपका दिया. एंड पर्टिकुलरली आई वाज लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बबल जो कि नहीं रहना चाहिए. सो अगर कोई होता भी है तो वी कैन पुश इट इन. एंड थोड़ा सा सिलिकन और लगा के मैंने राइट साइड का पैनल भी प्रॉपर्ली लगा दिया. एंड हियर आई एम यूजिंग प्लेइंग कार्ड्स. यू कैन जस्ट टेयर देम अप एंड मेक अ यू शेप कप just to get rid of the excess silicon. एंड सिमिलरली लेफ्ट साइड भी थिक सिलिकन की लेयर लगाने के बाद हमने उसके ऊपर ग्लास फिट कर दिया एंड एक्सेस सिलिकन रिमूव कर दी. एंड देन वी यूज क्लैम्प्स टू गिव द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द ग्लास. एंड नाउ वी आर यूजिंग मास्किंग टेप or you can say painter's tape, and the reason behind using this tape is it doesn't leave any residue. And finally front panel के तीनों साइड पे मैंने सिलिकन लगाई. एंड केयरफुली उसको उठा के फ्रंट साइड पे पेस्ट कर दिया. एंड यही रीजन है कि मैंने ज्यादा सिलिकन यूज किया. आई डोंट वांट एनी बबल बिटवीन द ग्लासेस. एंड देन आई केयरफुली रिमूव्ड ऑल द एक्सेस सिलिकन. Just look at the zero silicon finish I get after using this technique. And I finished it up using the clamps and the tape. So the tank is almost ready. Now I will wait for around 4 to 5 days just for it to cure. And you guys tell me that it's a 12 glass and it's a 4 feet tank and 2 feet by 2 feet. So you tell me, like bracing lagana, is it that mandatory because I want a rimless tank? But if you think कि rim लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको support देना बहुत ज़रूरी है, then I'll do it. So guys, we'll wait for a few days, then we will do the water test and everything. It will take some time as I'm doing it in the real time. So it will take 4-5 days, so you have to wait for the next update video. And we will do the water test and we'll clean the glass because बनाने के प्रोसेस में बहुत जगह पे सिलिकन लग गई थी मेरे से apparently. So I will do that. I'll clean the tank, I'll fill it up, I'll do the water test for a day or two. And I'm also thinking of doing a black background on this. So we'll do everything. You guys tell me in the comments, like I have a few options in my head that which fish I want for this. But you guys tell me कि आप क्या सोच रहे हो कि मेरे को इसमें क्या रखना चाहिए. I'm thinking of rainbows, large group of angels, maybe the height is good, so angels के लिए it will be better. So you guys tell me in the comments. And yes, there is one more tank, one more similar tank, because हमारे पास 2 टेबल हैं. so ये इसका ready हो रहा है because the space का issue है. that's the reason we'll do one at a time. so अभी ये tank ready हो रहा है. when it will be up and running, then we'll do the other tank as well. we have 2 tables, मैंने दिखाए थे. so उसका process again, I won't shoot the whole process again, but I'll give you the basic update on that as well. And yes guys, I would really appreciate if you just subscribe to the channel and do follow me over Instagram and other socials as well. I will drop all the links in the description, and will really appreciate your support guys. And the reason I'm asking you to follow me over Instagram, I usually upload all the basic small details over the Instagram story, and that's the reason I'm asking you to just follow me over there so that you guys can be up to date. So that is it. Thank you so much for tuning in. We'll see you in the next video.